sauver only a united coalition moo fi mën a jëlee di incumbent pour ñu opposition bi booloo ndax loolu dina yomba ak yooyu noonu ak liggéey bi leen war a xaar nga ñëwaat ci analyse tamit UMC bi mu jógee yàggul waaye xoolal position bu mu nekk ci biir sauver bi so noo koy jàngatee ak tamit yéen opposition bi liggéey bi ngeen xam ne yéen a ko war a def. so Jammeh lu may actually lu ma bëgg a wax left academic of prior Senegal mooy ne yes acca lu ma bëgg a wax mooy ne advice sama bi gëri ko advice bi buñ joxee is a very important advice ñun as a political party comme lu ma wax mooy ne we will process every single detail boo xam ne ñii loolu lañ binda and we will add it to whatever plan we have because ñun tamit as a political party we have our own plan and then ñuy def suñu own def understand that before this survey balaa mu génn understand so ñun we will take his advice we will learn from advice bu ñoo jox understand so but one thing laa bëgg a wax mooy ne da nga wax ne affaire UMC understand yow yaa ko wax fii so non dama ko gis ci survey bi la moo tax ma wax waaw loolu la da nga position bu mu am like UMC moo nekk si kanam sax GDC am nga lu tax ma wax loolu moo tax ma indi ko I don't want the topic of discussion to be am nga diggante man ak we are talking about this survey and UMC is part of the survey I think I'm not out of topic UMC mi ngi ci biir survey bi waaw rew nañ ay parti moo tax ma indi ko ma ne la we have GDC we have other political parties APP surveyor we have PPP and other parties UMC boo xam ne is not even yet registered mu ñëw nekk si seen kanam ndax loolu waruñ koo jàngat waaw loolu laa la laaj waaw baax na wala bëgguloo ma laaj la loolu non laajte bi baax na nekkul ne am nga laajte bi nekkul ne baaxut baax na dafa am what I'm saying I know because bëgguma programme bi nit di foog ne I'm trying to make the programme between man ak UMC no this programme is I'm asking your opinion waaw dama laajte suma opinion so lu ma wax si loolu mooy ne dañoo we have to be very realistic ok UMC ñu nekkoon foofu noonu Talib Ahmed Bensouda Ibrahima Diba Sheriffo Sonko understand ak the plan for UMC nekkut ne it's not a new plan UMC plan has been there since Kany understand and the UMC they were into the politics the entire structure of UMC they were in because so xoolee you understand they were the campaign team of UDP people know them in politics but lu ma la bëgg a wax fii pour mu leer mooy ne UMC is not affecting any of UDP's base ma wala loolu that is very clear and soo xoolee loolu for example after the formation of UMC no I'm not saying ndax dafa affect the no UDP what I'm asking you no I ask you a question okay the question is UMC xëy rek ñu dem for sauver as a movement ay political party yoo xam ne they are registered political parties UMC ñëw seen kanam nan nga ko analyser not about affecting UDP da ngeen bëgg a jóg poids boo xam ne gars yi amuñ ko ok li moo tax mu la xoolal soo xoolee gan la sauvé bi UMC seen leader bi mu fa la sauvé bi seen leader bi lu tax why did they put him on the la sauvé bi ñaata political parties ñoo fi nekk lu tax political parties yooyu noonu they don't put their names in the la sauvé bi ñu waxante dëgg because soo xoolee la sauvé bu ñu def fii Talib Bensouda turam bi mu fa Talib Bensouda moo fam is the honorable UMC moom moo ko moom moo taba UMC moom moo convince ñoom Sheriffo Sonko ñoom Ibrahima Diba ak yeneen ni all of the people who are there is the one who convinced them to join him so nekkul ne is new thing bu leen ma wax affaire new thing in fact moo wala la tur bi sax let's forget about the name to affaire name party bi because soo xoolee tur bi jëlee na ñu ne UMC anga man moo leen de wax man dama leen de wax divide movement for change understand tur boobu noonu jëlee na ñu dëggaat tamit ñu ne unite so let's forget about the name what is more important here is understand Talib Bensouda is the leader of that party Talib Bensouda is not a new person and soo xoolee tamit there were a lot of people ñoo xam ne they were outside UDP they were not in UDP. According to New MC, according to Yemen, they said those people were not UDP members. They were the people demanding Talib Bensouda pour mu ñëw UDP. Maybe
Those people who were demanding pour Talib Bensouda mu ñëw did UDP, maybe that is the 2% who were not in UDP. But they were demanding UDP to make Talib Bensouda mu nekk seen njiit. Who knows? So lii laa wax mooy ne don't tell me that UMC just came in 1 month or 2 months time. UMC dafa nekkoon fii since 2020 because UMC is a project academic. So xoolee Talib Bensouda was a mayor fan mayor UDP la nekkoon. And being a mayor now, Soko Khole Tamik, for example, is a mayor of a region. And mayor of a region, it has a population, it has a voter population of almost not less than 150 something thousand, right? It has that voter population. So someone, mayor Bobunonu, I live in a party, even for example, Talib Taylor Sampalo mu announce ko media, understand that? Mu announce ko media. Election, you have survey, yo, Nama work in Talib Turam do Vigena. When he's already serving mayor. So Lila Habuga put you understand. Ñun as a political party, ñun as UDP, ñun hamna our grassroots is solid. We know that our grassroots is 100% solid. Ñun hamna if you go to the pool, so if you're going to Gambia, luma dega si Gambians. Because luma dega si Gambians, ñu ne President Barrow, 60% of the Gambians say they want change. You know, Bugun President Barrow. So and if you go to the economy, because economy is one of the most important. Economy. So the size of the economy, the size of those who don't like President Barrow, that one is okay. Wow. No, I am. Look, let me tell you something. Never going to understand one thing here. Man is not. I'm just asking you. No. Yes. The side of economy, the side of the side of you understand that one is okay. So what do I say is not okay? Maybe the way they ask the question, like, who do you think will likely to win? No, I'm not. I have no. I was only putting that question to him for people to understand. Okay. But the surveyor can ask any kind of question, and then me, I have nothing. Man, I have no right to dictate a surveyor. Linga wara laki. I have no right about that. But luma buga work fi moyne. Luta ma isi point bob non moyne. I want people to understand. Survey if it's about election, man luma gis. Survey is about election. Now that survey electionality. Now we know all the candidates of the political parties almost. Even the so-called, attire movements. We know they are leaders because even DMC self leader. Because we already know they are swinging and they work in the Talib. We don't have a leader, but every Gambian knows they have a leader, and their leader is Talib Ahmed Bensouda. So all the political parties, or all the people, they were ready for 2026 election as of now. All serious people, they are already out. So any survey we expect to hear their name. So luma work we see moine. Congrats, pour ngeen am 2 points. But they want to understand the last survey. They want 18 de sen candidate bi. Dafa am 18% la am. 18% la amon. So gisee lolu that has I think this is not about the leader but the movement. No, the movement has a leader. And leader bobu nonu so xolé garme. For example, last survey bi lu mu wax moy ne Talib Bensouda has an 18% chance to lead this country. That was in the last survey. So this survey be from 18% mu ñew fan 2%. Am nga lan la? You know what that is telling you? That is telling you they did not have grassroots connection. They did not have a grassroots connection. They did not have that kind of. They did not have grassroots connection, and they did not have they didn't have the strength to win election. Some way survey guy 2%. Yo 2% nga am lolu survey. Alright. Yo nga ma wax ne yow da nga am da win fi election. Okay, léegi UDP nan la mëna liggéeyé fi bala 2020 fi bala December 5th pour dem ci élection li dess fi ci nan la UDP di liggéey ba gis ne li sauvé bi wane fo xamné xeyna UDP jekkuut fa pour mu mëna gëna jekk lan nga fogg ne lool ngeen wara def ak yow ban jangat nga ci def ne fi la UDP légui wara tek tankam towards December 5th. Lu UDP wara def moy ne already for example if you go by the data bi mu ngi la wax ne UDP ñuy am 20%. Data bi loolu la wax. Léegi that 20% bi lu ma wax mooy that 20% have to wake up and work. Every percentage dafa war a is another percentage. Okay. Every percentage dafa war a is another percentage. That liggéey boobu la ñu def. Okay. You make sure that every UDPians you have to campaign. Every UDPian am ne fi nga tega you have to talk to your neighbor.
Now it's like every individual, all of us has to be a campaign manager. All of us have to be campaign manager. Already, so maybe if you go by the survey, 60% of the people are there. They don't approve President Barrow. Okay. Even they even approve President Barrow. It can still be changed because President Barrow, they can convince those 60%. Okay. Because for example, they've done Tabafi Ayatali. So the Taliban does not convince those 60% because they understand the economy is falling down. They understand the cabal. They understand the mafia game. 60% bobu I mean, Luta 60% they all disapprove President Barrow because the problem, you know, basic community, lekabi. You know, lekabi mu dunda bi mu ser. So dunda bi su sere, ñoy dañoo understand deug ki suñ ko baye fi dëkk bi dina yaahu. So li motax man lu may wax to my fellow UDP supporters or the sympathizers of the Democratic Party, let's reach out. Let us all work hard. Let's make sure we communicate. Let's make sure so nega jara, so nega basse, so nega funeka. Make sure you campaign for the party. We can reach everywhere. And then one thing we will do more in UDP 2026, we will make sure there will be no village in this country. Okay, so léegi si mbiru coalition balaa ma ñu si duut ak MC ñu ñëw jeexal ci mbiru coalition tamit because of gis nga soo bi dafa wane ne without a united coalition pour génne fi incumbent bi dina difficult ndax tamit foofu lan ngay advise UDP ci wàllu negotiation bi ci wàllu former coalition pour ñu gis ne before 2026 you have a coalition. I love that question laajte boobu noonu gan me bëgg naa laajte boobu bu baax UDP suñ kilifa bi daf ko dee wax saa yoo nekk mu ne UDP suñ bunta bi mu ngi ubbi pour coalition and tamit nekkul ne dafa wax ne bunta bi dafa ubbi de daf dee is working on it. We have a team boo xam ne ñu ngi liggéey di waxtaan ak parti yi di waxtaan ak yeneen movements yi we already have that team and team boobu noonu is going to add their effort. So now if for example movements yooyu yëpp am nga ñu waxante dëgg rek so fekkee ne movements yooyu yëpp au parti yooyu yëpp dëgg they really want change. Gambians ni wax na leen de Gambians have already spoken 80% of Gambians or so wax na leen suñ defee coalition we are going to unseat President Barrow. Yow soo fekkee ne yow and then Gambians yooyu noonu ñu nekk di wax ne ñu ne dunda bi mu ngi seet ñu ne the livelihood of everything mu ngi seet the economy is falling down yow soo fekkee ne dëgg yow réew mi moo la ñor yow nekkul ne you are looking at your personal interest foog naa ne yow you have to join the biggest party ñu waxante dëgg the biggest party soo fekkee dëgg ñun we need change right now. The biggest party because all these political parties they will tell you yes he's educated. They will tell you yes need respect yes is a very person. And so in the record for example all these people they are in political parties or they are in a movement he was once a president. It's Ousainou was once a president. All the opposition party rek mooy nekk foofu noonu nit ko am ne dafa musoon nekkoon président su ma waxee dafa musoon nekkoon président dafa musoon nekkoon vice président dafa nekkoon musoon vice président bi su nekkoon fi moom moo dee nekk foofu noonu soo xoolee tamit in terms of credibility tamit Ousainou dafa nekkoon su nguur ba mu bàyyi nguur ba tey déggoon musunoo dégg dara am Ousainou moo sàcc lii man dama xam ne Ousainou soo fekkee dafa sàcc dara dafa yaaxa luwa man dama xam ne nguur bii ba am na nguur boobu la bëgg a daanal dinañ ko yóbboon si luwa soo ñun Gambien si nag man ma ngi leen ñaan Ousainou Darboe balaa mu nekkoon politicien loyal la on yëpp gis nañ ko fii dëgg boo am ne Ousainou Darboe taxawul fa pour dimbal ay ndaw pour dimbal ay nit ñu lépp am na loolu and for the youth let me tell you something when Ousainou was becoming a politician Ousainou was a sportman. You want that? I'm not do something. Because Ousainou, in fact, when they were calling Ousainou was in the was in the Olympic level. He loves politics. It was part of the Gambian, Gambian Sports Olympic Association. It was part of that. So Ousainou dafa yakon bukan daw, dafa yakon bukan hifin daw. So man luma wak daw yi moy ne. Yen ñene President Barrow du mun
munaat du munaat léegi lan la ñoo def léegi Kalifa mu ngi nii Kalifa ku baax. one time rek la wax one time mu ne benn time rek lay def ñu ne xam na ne Ousseynou bi. next time. soo kon ñu jox Ousseynou waaye. Mr. Just quickly